Hello guys, welcome to ZEROVIWS. Ee roju mana channel lo chodaboye kotta video Samsung 4K 55-inch. Okay, TV was ready. We can switch on by turning the remote. Turn on. Ta ta ta. Yeah, మనకు మీకు ముందే చూపించాను వీడియోలో. సో ఇట్ వాజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. మనకి ఇంతకుముందు పోయిన వీడియోలో చూసినట్టు ఈ స్టాండ్స్ అనేవి మనం స్క్రూతో ఫిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్లిప్. మన క్లిప్ని పిన్ చేసుకుంటే చాలు. సో దిస్ ఈస్ ద 55-inch 4K. వీ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ సెటప్ బై చూసింగ్ సంథింగ్. రిమోట్ కంట్రోల్. మనం ఈ టీవీని మనం స్మార్ట్ ఫోన్తో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీ జస్ట్ యూజింగ్ త్రూ రిమోట్. వీ కమ్ ఫ్రమ్ ఏషియా. సో మనకి దీంట్లో చూసుకుంటే 3 HDMI కేబుల్స్, మరి ఆడియో అవుట్పుట్, మరి యాంటీనా కనెక్షన్తో. సో వీఆర్ నాట్ రెడీ టు హ్యావ్ ఎ HDMI. సో స్టార్ట్ ఆటో సెటప్. సో మనకి HDMI లేకపోవడం, నెక్స్ట్ వచ్చి వైఫై. సో వీ కెన్ కనెక్ట్ వైఫై బై క్లికింగ్ పాస్వర్డ్స్. వైఫై పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీ జస్ట్ కనెక్ట్. So we have terms and conditions. We want to agree to all. We just having click. మనకి ఫోన్స్లో అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని ఆటోమేటిక్గా వైఫై చెక్ చేస్తుంది. వీ జస్ట్ హ్యావ్ స్కిప్. వీ జస్ట్ నీడ్ సామ్సంగ్ అకౌంట్ టు సెటప్ ఎవ్రీథింగ్. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్. సో వీ జస్ట్ సైన్ ఇన్. యా, దే గాట్ ఇట్. ఐడి. మనం సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాతే మనం దీంట్లో లోపల ఉన్న యాప్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కానీ మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. సో వీ వాంట్ టు రిజిస్టర్ మై ప్రోడక్ట్స్ యూజింగ్ ది సీరియల్ నెంబర్. వీ జస్ట్ స్కిప్. ది ఆస్కింగ్ ఫర్ బ్యాకప్ డేటా. మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడి సామ్సంగ్ అకౌంట్తో మన బ్యాకప్ డేటా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ గ్యాలరీ. సో గ్యాలరీలో ఫొటోస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు. వీ జస్ట్ స్కిప్. మనం ఇంతకుముందు ఒక లాగిన్లో చేసినాం, దట్ ఈస్ 32-inch టీవీలో. సో 14th చేసాం, 7th month. మరి అది బ్యాకప్ చేసుకుంటే బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ స్కిప్ ఆల్సో. సో మనం ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ని వైర్లెస్తో వైఫై ద్వారా కనెక్ట్ చేసినాం. అకౌంట్ వచ్చి సింగపూర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ @gmail. సో అవర్ టీవీ వాజ్ రెడీ. మనకి రిమోట్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ వాజ్ ఎ స్మార్ట్ రిమోట్, చాలా చిన్న రిమోట్. సో ఇట్ డోజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. మరి ఈ రిమోట్లోకి వస్తే, మరి ఈ రిమోట్లో చూసుకుంటే మనకి వాల్యూమ్ అనేది జస్ట్ వీ వాంట్ టు టిల్ట్ చేసుకోవడం. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కావాలంటే ప్రోగ్రామ్స్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో అండ్ సామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్. It comes with button, not ball, Google Assist. We have to 1 2 3 and power button. Let's see the clarity of the 4K videos in the 4K Samsung TV. Turn on this. మనం ఈ వాల్యూమ్ బటన్ని జస్ట్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేస్తే ఇది మ్యూట్ అయిపోద్ది. సో వెన్ వి క్లిక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇది ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకునేది. సో వెన్ వి క్లిక్ దిస్ రైట్ సైడ్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద స్పెసిఫికేషన్స్. దే హ్యావ్ ద ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్. అండ్ మనకి హోమ్లో ఎంటర్ అయితే వీ హ్యావ్ సామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్. ఈ టీవీ ప్లస్లో మనకి ఒక 20 ఛానల్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వబడుతుంది. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే this comes with 30 watts speaker bar. Mono sound output was TV speaker. This is optical. Bluetooth kuda మనం దీని ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో when we connected through Bluetooth, we just want to change to the settings and this is the broadcast setting and this is general setting.
దీంట్లో యాపిల్ ఎయిర్ప్లే కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇన్బిల్ట్. సో యూజింగ్ విత్ యాపిల్ ఎయిర్ప్లే వీ కెన్ యూజ్ లైక్ ఏ స్క్రీన్ మిర్రరింగ్. సో మనం చూసుకుంటే ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో నెట్వర్క్ స్టేటస్, దట్ మీన్స్ వాట్ వీ కనెక్టెడ్ టు దిస్, దేని ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, వైఫై. వీ జస్ట్ హ్యావ్ ద వైఫై సెట్టింగ్స్, ఐపీ సెట్టింగ్స్. వీ కెన్ క్లోజ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. మనం పిక్చర్ మోడ్ తీసుకుంటే మనం వీ కెన్ హ్యావ్ స్టాండర్డ్, న్యాచురల్, మూవీ, ఫిలిం మేకర్ మోడ్. We have 4 modes, so we need to set as standard. This was a picture size settings. Manaki 16:9 or 4:3, whatever it may be, we can set according to the settings. So we come back, broadcast settings. So ఈ 3 source ద్వారా click చేసుకుంటే మనకి can have this universal remote. యూనివర్సల్ రిమోట్ సెటప్ చూసుకుంటే మనకి వీ కెన్ స్టార్ట్. సో మనకి ఈ సెటప్ బాక్స్తో పాటు మనం ఈ యూనివర్సల్ రిమోట్ని మనం ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు మన రూమ్లో ఉన్న లైట్స్ అన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసాం. వీ వాంట్ టు సీ ద క్లారిటీ ఆఫ్ ద 4K వీడియోస్. యూ కెన్ సీ ద క్లారిటీ అండ్ పిక్చర్ డెప్త్. వాస్ వెరీ గుడ్, వెరీ ఆసమ్. guys, thanks for your support. సో మరిన్ని అప్డేట్స్కి, మరిన్ని బ్లాగ్స్కి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.